ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಇಂಥ ಬೆಡ್ಡು ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು ಈ ಥರ ವೈಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲರ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೋಜಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. In case we have less staff, these gadgets we can install and get good readings, and these readings will be transmitted to all the treating physicians and other doctors. And then non-touch technique what has been introduced now probably is better to manage a large number of cases, especially epidemic like COVID. In future probably it is easier to the treating physicians and the nursing staff and the whole hospital better can be managed without fear of getting the disease.